三藩市市府員工下晝分別喺市府外邊同埋喺三藩市總醫院外邊集會示威，抗議市長羅偉較早前宣布裁減127名市府員工。佢哋亦都敦促市長喺公布下一份預算案嘅時候唔好再裁員。但喺市府面臨巨額財政之下，巨額嘅財赤之下，市長嘅預算總監喺較早前向市府部門透露話，市府計劃合共裁減500個職位，目的就係要將市府嘅薪酬同埋福利開支減少1億元。朱偉琪報導。市長羅偉要到6月1號先至需要公布下一份預算案。目前三藩市面臨嘅財赤高達6億4300萬。羅偉計劃透過裁員嚟到縮減財赤。呢個做法惹嚟代表市府超過3萬個僱員嘅工會組織不滿。三藩市市府員工下晝分別喺市府同三藩市總醫院外示威抗議。We're particularly focused on seniors and adults living with disabilities. And the Reserve Program is one of many workforce development programs that are going to have their budgets cut. Ours happen to be looking at a 50% cut, and that's going to affect anywhere up to 30 to 40 individuals in terms of either lower hours or layoff. 有消息話，殘障同長者服務局亦都可能會被削減300萬蚊經費。殘障人士同長者團體已經對此表達關注。羅偉暫時未作出最後決定。All the cutbacks coming and hitting all the agencies that are helping seniors, and seniors are really crucial in the community still. Like I'm still in first aid and CPR training. I'm still trying to help the community. SEIU Local 1021嘅工會組織主席 Teresa Rutherford 質疑羅偉嘅諗法。佢話裁員嘅對象正係市府賴以成功嘅要素，因此唔能夠喺削減服務之後期待會有好結果。勞工組織就話裁員唔公平咁傷害前線員工同埋弱勢居民所依賴嘅計劃。勞工組織支持6月送交選民表決嘅 D 提案，當中要求對嗰啲向行政總裁支付高薪嘅公司加稅。D 提案估計每年會為市府帶嚟3億元嘅稅收，避免市府裁減關鍵嘅服務。但羅偉反對 D 提案，認為 D 提案會向商家發出錯誤訊息。有反對者就話 D 提案只會令到大企業遷出三藩市。羅偉琴日對市參議會談及裁員嘅時候話，佢有必要喺現時就採取行動，而唔係喺未來幾年被逼更大幅度裁員。三藩市市府嘅開支當中包括勞工成本，多年嚟都係較稅收高，形成入不敷支。特朗普政府舊年削減對糧食券同埋 Medicaid 嘅撥款，進一步加重地方政府嘅財政負擔。羅偉喺上一份預算案曾經要求削減100幾個職位，但同市參議會協商之後，將裁員人數減至大約40人。但喺新一份預算案入邊，羅偉已經明言會作出更艱難嘅抉擇。羅偉話：透過上年度嘅預算案，市府成功縮減3億元財赤。但喺特朗普削減聯邦撥款之後，差唔多已經抵消所慳咗嘅款項。若果市府唔採取行動，未來幾年嘅財赤將會飆升至到10億元。醫生台記者朱維琪報道。